Доброе утро, good morning, всем привет, добро пожаловать на мой канал, welcome to my channel. I'm sorry, I forgot to clean this. Okay, now I'm ready, я готова. Today we're going to learn some words related to мастерская, which means a workshop, and we'll learn all the words related to мастерская, to a workshop. И давайте начнем. Let's begin. The first word is мастерская. A workshop. Мастерская. Давайте напишем. Let's write it down. Мастерская. Мастерская. A workshop. A workshop. Мастерская. A is stressed here. Мастерская. Don't forget to practice with me out loud and copy my pronunciation. Мастерская, a workshop. And let's continue. The next word we have here is шурупы. Шурупы, screws in English. Давайте напишем. Let's write it down. Шурупы. Шурупы. Шурупы, screws, screws, like this. Шурупы, да, шурупы. Here we have a picture of them. Шурупы. Так, пошли дальше. Следующее слово, next word is тиски. Vise in English. Тиски. Давайте напишем. Тиски. Тиски. Vise. Тиски. Хорошо. Дальше наждачная бумага. Sandpaper. Наждачная бумага. Давайте напишем. Наждачная. Наждачная. Наждачная бумага. Бумага. Наждачная бумага. Sandpaper. Наждачная бумага. Хорошо. Дальше у нас дрель. A drill. Дрель. You all know a drill, right? In Russian it's дрель. 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 Ла-ла-ла-ла. Дрель. A drill. A hand drill, right? Дрель. Дрель. Отлично. Следующее слово is лестница. The next word is лестница. A ladder. Лестница. Лестница. This T is not pronounced at all. So just лестница. A ladder. A ladder. Скажите, say, лестница. Очень хорошо, молодцы. Дальше пила. Пила. A saw. Пила. Do you remember that movie, Saw? Пила. A saw. I was very afraid to watch that movie. Пила. Look here. Пила. Пила. Отлично. Пойдем дальше. Пила. And опилки. Давайте напишем. Let's write first, and then I will translate it for you. Опилки. Опилки. Ooh, no. It's not a short. Опилки. It's a stressed letter. Опилки. This O will be pronounced as A because it's not stressed. Опилки. Sawdust. Sorry, I forgot. Sawdust. Опилки, sawdust. When you use saw, you have опилки as well. This dust is called опилки in Russian. Следующее слово, very similar to the English word, календарь.
Календарь. Давайте напишем. Календарь. 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 Sorry. Календарь. Here is the stress. The stress is on A letter. Календарь is a calendar, of course. A calendar in English. In Russian, календарь. Отлично, пойдем дальше. Ящик для инструментов. Ящик для инструментов. A toolbox. Ящик для инструментов. Давайте напишем. Ящик. A box, literally. Ящик. Ящик. For. Для. For tools. A box for tools. In English, a toolbox. Ящик для инструментов. Инструментов. What's wrong with me today? Инструментов. Okay, like this. Инструментов. Ящик. Я is stressed. Ящик для инструментов. A box for tools. A toolbox. Ящик для инструментов. Хорошо. Дальше. We have отвертка. Давайте напишем. Отвертка. Yo is always stressed in a word. When O is not stressed, pronounce it as A. Отвертка. And отвертка is a screwdriver. Screwdriver. A screwdriver. Screwdriver. Here I have a picture of it. Отвертка. Look. Отвертка. Отвертка. I hope you will need these words in your everyday life. Отвертка. Next we have доска. Доска. Доска, all will be pronounced as A because it's not stressed. And доска is a plank. A plank. And I will show it to you, of course. A plank. Доска. Here. Доска. Доска. Хорошо. Следующее слово, the next word is стружки. Стружки. Давайте напишем. Стружки. Стружки. U is stressed and стружки is shavings. Shavings. Here we have them. Стружки. Стружки. So when you make something with this thing, you will have стружки. Стружки. These wood things that come out of the plank. Стружки. Правильно. Дальше. Перочинный нож. It's a kind of knife. It's a very small knives. They may be a few knives and a bottle opener or something like that. So, перочинный. Давайте напишем. Let's write it down. Перочинный. With double N. Нож. Knife. Нож. In English, we call it a pen knife. Перочинный. E is stressed here. Нож. Перочинный нож is a pen knife. I have a picture here. I'll show it to you. Перочинный нож. Перочинный нож. Очень хорошо. Давайте продолжим. Let's continue. Следующее слово – дрова. 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 Wood. Wood.
these pieces of wood that you use for fire is дрова. Дрова. Очень хорошо. Дальше we have гвозди. 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 Гвозди гвозди are nails. Nails. Гвозди. And look at some nails here. Гвозди. 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 Хорошо. Следующее слово верстак. 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 Is stressed. In English we call it a workbench. Workbench. Верстак. And I will show it to you. This is верстак. A workbench. Верстак. Хорошо. Дальше банки. And it means jars. Plural. Банки. Have more space. Have some more space here. Банки. Банки. Jars. Банки. Jars. Банки. Скажите. Say. Банки. Очень хорошо. Молодцы. И пошли дальше. Let's continue. After банки we have рубанок. Рубанок. Давайте напишем. First let's write and then I will translate it. Рубанок. 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 Is stressed, not O. Рубанок. Like this. And рубанок is a shaving plane. Shaving plane. Shaving plane. Рубанок. And I will show it to you. Рубанок. A shaving plane. Рубанок. Рубанок. Хорошо. Дальше. Банка с краской. Банка. Банка с with краской. Банка с краской. Банка с краской. Банка с краской is a paint pot. Paint pot. Банка с краской. Look. Банка с краской, a paint pot. Банка с краской. Хорошо. Дальше. Напильник. Давайте напишем. Напильник. 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 Напильник is a file. Вот он. Напильник. A file. Напильник. A file. Sorry. A file. Напильник. Хорошо. Дальше. Молоток. A hammer. Молоток. 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 This O will be pronounced as A because they are not stressed. Молоток, a hammer. A hammer. Молоток, a hammer. Дальше. Дальше. Топор. Топор. Топор and axe. Топор. Топор and axe. Like this. Топор. And we have a топор here. Топор. Топор. Хорошо. Дальше. Муха. A fly. Муха. Of course they're a fly. Муха. A fly. A fly. Муха. Fly. Бззз. Муха. Следующее слово. Бочка.
Бочка. O is stressed here. Бочка. A barrel. A barrel. Бочка. Бочка. A barrel. Here it is. Бочка. Хорошо. Дальше we have a few more words to learn. The next word is паутина. This spider web. Паутина. Паутина. E is stressed. Паутина. A spider web. Spider web. Паутина. Паутина. Дальше гайки. 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 A is stressed. Гайки are nuts. And I will show them to you. Nuts. Гайки. These are гайки in Russian. Гайки. Хорошо. Дальше винты. 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 Винты are bolts. Bolts. Винты. Bolts. Here. Винты. Bolts. Винты. And then, of course, if you have паутина, a spider web, you have паук, a spider. Паук. Паук, a spider. Паук. Паук. And the last word is кнопки. Давайте напишем зеленым. Кнопки. Кнопки. Ударение на букву О. Кнопки. And in English we say tags or tags. I'm not sure. Tags. I will show them to you. Кнопки. These we call кнопки. Look. Кнопки. Кнопки. Скажите, say, кнопки. Очень хорошо, молодцы. That's all for today. Don't forget to subscribe to my channel to get notified every time I post a new video or I'm live. And I am live every day at 9:30 a.m. Moscow time. Спасибо за внимание. Увидимся завтра. See you tomorrow. Пока. Bye-bye.